illegal immigrant voting. No to illegal immigrants voting. Not an illegal immigrant voting in our country. Illegal immigrants voting. Not justice. DRR report must be implemented. The DRC report must be implemented. The Ghana Commission must be implemented. The Ghana Commission must be implemented. Start the 2024 draft. moo tax coalition progress bi ñu jàngee mbir mi ñu ne ñun lu ñu intérêt mooy na draft constitution 2020 draft constitution bi nañ ko issue. I just have a statement to present to you before we present our letters. Good morning, those on the ground, representatives of the National Assembly and the Judiciary, the press, ladies and gentlemen. On behalf of the Coalition of Progressive Gambians, we acknowledge the presence of all those who are here, the press, the security, and all those present to represent the National Assembly and the Judiciary. We are grateful to you for your support in making this day a success. We, the Coalition of Progressive Gambians, a pressure group registered in the Gambia with a vision for the Gambia that all, be it government or civil servants and aspiring public servants, are held to account to the people at home and abroad. Ensure all Gambians enjoy equal rights, opportunities with diversity and inclusion, tolerance and social justice. Our mission is to stand up and ensure power is given to the people to enjoy their rights, exercise them with fairness and discipline. It is the objective of the Coalition of Progressive Gambians to create an environment in which the voiceless and the voiced be respected. Raising awareness also is one of our objectives of the people for a peaceful coexistence that ensures politicians are held to account on their promises when elected into office. We're calling for unity as strength in fighting corruption and injustice together and putting Gambia first with power to the people. The protest is to demonstrate our discontent in the amended draft Constitution 2024 being gazetted, calling for the retabling of the draft 2020 produced by the then mandated Constitutional Review Commission. The 2020 draft Constitution should be amended in parliamentary reading stages if needed, that is based on compromise and consensus and to the best interest of a progressive Gambia. The draft Constitution 2020 was written by an independent commission, that is the CRC, established by an Act of Parliament 2017 and in compliance with the 1997 Constitution Section 226. It was widely consultative and embedded key issues facing Gambians since independence, such as formalizing secularism, leadership integrity, presidential active term limit, temporary succession of the president, appointment of ministers, establishment of the prerogative of mercy committee, restriction regarding office of the president, immunity of legal proceeding for the president after office, election and appointment of the leaders of the National Assembly, regulation of political parties, appoint dual citizen public office and election in public service, independent institutions, the service commissions, anti-corruption commission, and the independent electoral and boundary commission. Prohibition of local sefolu and alcalos in partisan politics, local government autonomy, and the management of state-owned enterprises. The Coalition of Progressive Gambians and other stakeholders are present to raise our concerns and demand an immediate consideration to the concerns of most Gambians. At these trying times, more than 70% of Gambians believe a new constitution is the primary step forward. Moreover, the COPG is convicted that the 2020 draft constitution is the constitution we want. It is the voice of the people and set the principles we want to be governed with through personal integrity and national sovereignty.
Recently, we were disappointed by the unconstitutional move by the executive and the Minister of Justice, who omitted some of the provisions and entrenched clauses of the 2020 draft without a proper consultation in respect for the voice and choice of Gambians. Majority of Gambians who contributed in drafting were very disappointed after so much money has been spent and time spent. If amendments are genuine and for the interest of Gambians, why are those provisions omitted? We believe that if government is really serious in tackling corruption, it has to strengthen democracy and good governance. We therefore call on the Minister of Justice and legal advisor of government to respond to the public disappointment and retable for promulgation the CRC draft constitution. The National Assembly to ensure that even if the draft 2020 has to be amended in parliamentary reviews, the clauses must be reflected. We continue to monitor and evaluate the progress of this call and hope the voice and choice of the citizenry will be acted upon. We expect a referendum by mid-2025. As we always say in our pledge, let justice guide our action towards the common good. We call on all patriotic Gambians, goodwill ambassadors to stand in solidarity with the COPG and ensure we have these entering clauses back as a compromise in the 2024. I am Celestine Kujabi, the Secretary General of the Coalition of Progressive Gambians. We thank you for your attention. Free the press. Because without the press, what do we know? Nothing. Without the press, we don't know nothing. It's the press who lets us know what is going on. They are the ones, investigative journalists and the other likes, they are the ones who come together to let us know what's going on in the country. Without the journalists, where are we? We are nowhere. So this is why I said, free the justice, free the journalists. Sa tur mun nga ñëw wax sa tur ak yow yaay kan because ñu bari dinañ bëgg a xam yow yaay kan yow feeñ nga si vidéo yi torop. Waaw man maa nekk Boubacar Dabo ngeen baalal ma aha nag. Some people call me power to the people. Some people call me American Bob because I was once in America. That's why I love my country. Because I want what's going on out there. That's what I want here. That's why I always participate in the progress of my country. I've seen so much out there, so I want that in my country, at least a bit of it. This is why I always come in for my country, the Gambia. The Gambia wants everything from me. But some call me Buba UDP. Buba UDP. Dalam Buba UDP from Sukuta Sabiji. And the Sukuta Salajile, and the Sukuta Sabiji Dingolti. Niaje B, not a jump. Not a bankola cool and see jump. Yeah, the reason why I come here today is because of my country. The way things are going in this country is very much abnormal. All right? It's not going well. Things are not going well at all. There's so much corruption in our institutions, so much corruption in the system, and no one is allowed to talk about it. Now it's high time for the Gambians to come together and fight for ourselves. No one is going to come from outer space and fight for us. We got to do it on our own. This is our own country. The system is broken. No one is going to fool anyone about it. Can I ask you just about this constitution? Draft constitution be changa kotamit. Yes. Yo, just this month, November, Right. the parliament will they will have the draft constitution. Right. December, dinañ wara vote. Lan nga fogg ne la parliamentarians yi wara def? Well- Ndax dañ ko wara pass, ndax ñu reject. Well, parliamentarians be, well, ñun 2020 draft constitution bi ñun boobu lañ soxla. Ñun dañ gis ne constitution bi nii, this constitution, this 2024 constitution, right, is totally, it's been messed up. It's completely been messed up. The Channel Commission must be implemented. The commission must be implemented. Free the press. Freedom of the press. Freedom of the press. Freedom of the press. There's no medicines in the hospital. No medicine in our 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 hospital. Our women are dying during labor. Our women are dying in labor. Our women are dying in labor. Our women are
unbearable. Our children are dying in the hospital. Our children are dying in the hospital. Our children are dying in the back way. Our children are dying in the back. Thousands of our children are dying in the back way. Thousands of children are dying on the back. We need changes. We need changes. We need changes. We need changes. When do we need it? Now. Now. Thank you so much. Thank you. We need changes. We need changes. When do we need it? Now. 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 We need changes. We need changes. We need changes. We need changes. When do we need it? We need it now. We need it now. We need it now. We need it now. Now. We need changes. Changes. We need changes. We need changes. When do we need it? Now. Now. We need it now. We need it now. We need changes now. We need changes The now. RRC report must be implemented. The RRC report must be implemented. All the perpetrators must go to jail. All the perpetrators must go to jail. All the people who kill our people must go to jail. All the people who kill our people must go to jail. Our children are dying in the back way. Our children are dying in the back way. No police brutality. Exactly. No tatam. No Tatam. No to tatam. No to Tatam. We don't need ECOMOG in our system. We don't need ECOMOG in our system. We don't need ECOMOG in our country. We don't need ECOMOG in our country. We need our own We security. need our own security. We need our own security. We need our own security. We need our own We security. need our own security. Rampant corruption. Rampant corruption. We don't need rampant corruption. No to 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 illegal immigrants voting. 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 No to illegal immigrants voting in our No to country. illegal immigrants voting. No to illegal immigrants voting in our country. No to illegal voting in our country. We need our own people to vote. We need our own people to vote. The diasporans must vote. Diaspora must vote. The diasporans must vote. Diaspora must vote. The diasporans must vote. The diaspora must vote. The diasporans must vote. The diaspora must vote. They are contributing to the GDP of this country. The diasporans must vote. Diaspora must The vote. diaspora must vote. Diaspora must vote. The diaspora must vote. 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 Diaspora must We vote. need the diaspora voting. Diaspora voting. We need the 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 diaspora We voting. need the diaspora voting. We need the diaspora No voting. to injustice. No to injustice. No to rampant corruption. You don't agree with that? Why? You don't trust them to do that? No, we don't trust them. We don't trust this government now. Uh-huh. Yeah. So now you want them to reject it and then do what? And then bring back the 2020 that people have agreed on. We all agree on that one. So they should listen to the people. Power belongs to the people. We put them there, so they should heed to us. Yeah. Thank you very much. Yeah. Any last words you may I hope so. I hope Gambians will be more conscious when next we call for a protest, and for them to fight for their rights. So if Thank they you, don't everyone. if they don't hit your call, say they pass the 2024, what next? We're coming out again. Coming out. We're coming out again. We'll keep on pressuring them. We're not just going to sit down and fold our hands. We are here to stay. That's it. léegi ñooñu seen kàddu sax nga sànni ko fële ba pare li nga xam moo gën a fës ñooñu di bëggoon ñuy vote Gambie rek man li ma xam mooy réew moo xam ne ñu nekk bitim réew te dëkk bi ñor leen te nekk Gambie mënuñoo vote loolu fu ñu ko teg te loolu dañ ko génnee draft constitution bi ñu def 2020 mu ngi fa dañu wax ne ñooñu dañu war a vote waaye gouvernement jëlu benn jéego te 2026 sore tudde kon maa ngi ñaax ñëpp nañ taxaw wax seen député yi ne 2024 bu mu dem bu mu dem su eggee parlement nañ ko reject ñu oote waat indiwaat 2020 bi loolu moo jàmm jërëjëf. Coalition of progressive Gambians is here to stay. Coalition of progressive Gambians is here to stay. Coalition of progressive Gambians is here to stay. Until the system is changed. Until the system is changed. Until the system is changed. Until the system is If the changed. system doesn't change, The
system doesn't change. We'll always be here. We'll come back 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 No here. to injustice. No 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 to injustice. Power to the people. Power belongs to the people. Diasporans must vote. Diaspora 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 must The vote. youths are not happy. Youths are not happy. The youths are not happy. The youths are not The happy. youths are not happy. Youths are not The youths are not happy. Youths are not The happy. youths are not happy. Youths are not happy. We are not happy. We are not happy. We are not happy. We are not We happy. are not happy with the system. The system is broken. The system is broken. The system is broken. The system is broken. The system is We broken. need changes. We need We changes. need real changes. We need We changes. need real changes. We need real We need changes. We need changes. When do we need it? Now. 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 We need it Now. now. We need it now. We need it now. We need it now. We need it now. nit suñoo apply permit for protest more than many months at least nga jox ñooñu sax permit bi 1 week ñu mën a dem si TV waxtaan ak askan bi ñëpp ñu ñëw waaye nga jox ñu permit ñu war a am protest ay 2 days 3 days what do you expect lii la ñoo am so loolu man ñaawlu naa ko trop ok permit bi waroon nañ ko am long time ñu prepare suñ protest bi au Gambian si ñu uyu suñu parce que ñun lu tax ñu taxaw fii yëpp loolu pour Gambian si la pour ñun mii la pour suñ yaay la pour suñ papay la pour suñ doomi la xam nañ dëkk bi nu moo demee Gambia man barki de moo njaay lama Sénégal government bi invite seen meeting bu ñu doon am waaye bu ma duggee Sénégal dama toog ma ne leen waaw Sénégal li ma gis ci Dakar ñoom ñu ngi compete Western State ñun ñu ngi si ay ndox ay courant ay ñi am nañ tey ndox ñun ñooy am ndox ay mel ni dëkk boo xam ni wujje lañ damaa dégg ñooy boo yéen a amoon démbalaay ñun ñooy amaat démbalaay ñun ñooy am tey yéen a am démba ndox ñun ñooy am dunda bu seer soo yii dafa nekk yoo xam ne ay problème yu bëri la Gambia ku maire bu màgget foo laal mu ngi miiti digga lii bu naree dem nii xam nga président su la nit oolee ñu jox la réew bi da nga fexe sa askan ñu kontaan parce que sa askan bi ñoo nii tey ñoo jëloon seen carte jox ko président Adama Barrow askan boobu ñoo taxawaat fii ne bëgguñ taam askan boobu ñoo taxawaat fii di jooy it's very sad dafa sad trop man kontaanuñ dara bilaay waay ji la ba ma si àndee doom ji dooguloo ba ma àndee si noo taam parce que yow ñaan nga yàlla 5 years yi ñu dëkkee waat ko nii président Adama Barrow mu war a winaat ñu toogaat it taam bi yow or na ma dem son amee courant barki dem amu leen courant ndox bi waxi noppi dunda bi dafa seet barki dem maa ngi dem marché ak suma benn doom 1200 soo loolu ñu war koo dikka another 5 years non loolu moom nootu taam moom dama si ànd 100%. léegi yow si lii di mbiri nawet bi comme ñu wax nga ko fi def ñun suñ bopp duñ dee gis ndox duñ dee am courant soo kii di président Adama Barrow wax na ne capacité am na si nawet am nañ capacité ba denc sax nawet seen PRO bi ñëw toog mu ne Adama Barrow lu mu wax noonu ne am nañ enough capacité maanaam courant loolu dëgg la yow naka nga gisee loolu kon de gisuñ ko kay xëy na capacité boobu gars yi dañ ko bunka waaye ñun gisuñ ko parce que ñun amuñ courant bu doy amuñ ndox bu doy démba rek courant dafa dem suñ kër néeg bi tànga jir ñu toog si biti yaa ngi dégg ndox léegi te lu gën a garaaw xam nga ndeysaan yërëm naa Gambia bilaay yërëm naa Gambia parce que Gambia tànk yim jël nii non bu suma expect ni ñun nañ egg si fii te léegi dafa lu ma seddu sax xam nga time boobu ñàkk a courant rek lañ di am problème léegi courant bi dafaa ñëw sax du mën a yóbbu sa fan wala AC léegi voltage bi daf dee loo ba nga xam sa fan sa wala AC doo ko mën a taal xam nga léegi ñu doon jaay ñàkk a courant léegi aat nañ ci low voltage da ngaa am courant doo mën a taal sa fan sa TV flat screen bi nekk problème soo ñun daal li ma ko waxee rek pour ma summarize ko mooy yeneen dëkkay fu ñu romba 1000 years ñun foofu lañ starté dëkka ay ndox ay courant loolu dañ ko dee romba booy suñ nawle yaa ngi ni sénégalais yaa ngi ni barki dee moo njaay laa fa dem ñooñu waxatuñ affaire yi ndox affaire yi courant ñun ñu si yooyu ay ndox ay courant ay dunda ay sécurité bu taytu yooyu daal c'est problème man ñii daal su nekkee mënoon nañu abal 2026 Gambia jël leen seen parti teg aside parce que leena moo mun a am ku si mel ni man dama koy wax bañ ne ne King dafa miiti mu daw
bi mu mitee maa ngi toog Gambia 2026 lii nu moo continuer nii boo leen joxee nii ñu continuer man dama buub suma bagage ma migrate daw waaw. yow how can you imagine yow naka nga mën a indi loi loo xam ne yow as a minister yow yaa ngi ñëw into the system ñu la vet ñu la check right and then yow yaa ngi bàyyi government bi yow duñ la vet then you must be corrupt then yow yaa ngi sàcc suñu xaalis bi yëpp yu ko yóbbu so ñun ñu ne dañ bëgg a constitution boo xam ne sooy ñëw dañ la vet sooy dem dañ la vet nga gis ne doo mun a sàcca xaalis si réew mi taxpayers money enough is enough so many millions been embezzled in the system. kon 2024 bi ñu reject ko wala ñu pass 2024 bi dañ ko war a reject completely dañ ko war a reject bu ñu 2020 bi boobu lañ bëgg a ñu bring it back. We don't need this constitution. This is not a constitution. This is a cabinet constitution. You can't call this a constitution. Over 2,000 amendments. You young again over 2,000. Then you even one single lines and you get a cover. You didn't allow. $116 million is been spent on the 2020 constitution. 160 million. Lord, munna sampa so many things. Munna dimbel healthcare, munna dimbel education system, munna dimbel so many things in the country. But how comes, after all that expenditure, you in the country, you can reject. You reject on what? No grounds. So why UDP? So why APRC? So why political party, opposition and so forth? And there can be opposition la. There can be a naked opposition. Any government without opposition is never doing things right. Any government without opposition, you must be opposed. Fuck you oppose la. No muna ligay. Why so happen and niti opposing la? So you oppose. Lola neex nga de def. So niti government nit ñi dañ leen war a oppose so draft constitution bi ñoo indi nii ñun nii duñ boobu ñun draft constitution 2020 bi ñun boobu lañ soxla boobu mooy draft constitution boo xam ne boobu mooy dimbale Gambien si so draft constitution bi xaalis buñ fa dugal dafa bari over 116 million loolu nekkul xaalis bu ndaw soo demee Gambia nga dem si education system education bi xale yëpp a dee fail seen exam bi xale yëpp a ngi fail seen exam teachers yi duñ dee am pay suñ jigéen ñi si hospital yi ku sa jigéen sa dafa biir léegi sa jigéen dafa biir sa nga ragal sa buy ñëw wasin si da nga dee ragal ndax dafa dee ndax dafa dunda ila muso ni kono bala sai ika sambe lopitano ika silale fo akendo ba bola lopitano to fa furela ba bola je mune wo sabu because of hospital to board today doctoral today fen today so sai ni ta da hospital to iba jikiri la hospital la ban ko la hospital la iba kala nyaadi wala na mol be kata private hospital la to ni tata MRC ika mota ni parinje no good no bad muyatina boro le bije simply because non-organizational la move but banko fa la system banko fa la hospital ika taje buka boros wala munti ila musoka pare wulu wala ika taje akafa doctorol ka mo operate ika nyina jora wala akono wobe kake Gambia gas tanko mumu gas tanko kifo abuka so ntolu nyin draft constitution mu e kana fena manage let them bring back our 2020 draft constitution ye na wo sambantolen sula tawo la barka ba thank you liñ ci jàng mooy daf ko laqatoo def ko ak ay kuréelam pour lu ko interest moom ci boppam mu def ko tëgg ko nag war koo bugg a isil askan wi
am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi fa gis yoo xam ne suñ interest la mooy 50+1% bi loolu suñ interest la gis neen fa tamit time limit bi tamit suñ interest la ak yeneen waaye dafa am yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir tappale moo ko lal ñu ngi fay gis ay immunité ak yooyu noonu moo tax coalition progress bi ñu jàngee mbir mi ñu ne ñun lu ñu intérêt mooy na draft constitution 2020 draft constitution bi nañ ko isi ndax loolu am na yoo xam ne mu ngi fa intérêt wu ko moom waaye intérêt askan bi la loolu la ñuy laaj réew nag lu koy doxal mooy luwaa yu jub te luwaa yu leer nguur duñ ko tapp samp ci ay tappale ak njubadi loolu moo isil réew mi ci guuta guñ ne mooy tappale yi nga xam ne moom la nguur gi sampee réew mi ak ay njubadi loolu moo ñu isil jafe-jafe yi li nga xam ne nag moom laay lancé appel moom laay bugg a wax National Assembly bi mooy député yi nañ xool seen xaq lay tàllaaw adduna bi dara warul laa jaral nga jaay sa ngor nga jaay sa avenir ñoom nag baaraam duut nañ leen baaraam te baaraam joxoñ na leen ëpp doole gi ci National Assembly bi toogeewuñ fa dara lu dul yees ak waaw toogeewuñ fa njëriñu askan wi loolu jàngat nañ ko ay benn la ñuy gis ci ñoom ñuy taxaw di xeex ngir askan bi waaye ëpp doole gi ci ñoom dañ féetee ngir kenn lépp lu ñuy wax rek mooy dama koy def ngir diw sàngam dama koy def ngir président bi dama koy def ngir président Adama Barrow waaye defuñ ko ngir askan bi lu bëri li ñuy def rek pour loolu la liñ la ñuy wax ci lii nag mooy draft constitution bi ak li nga xam ne mooy sunu demande ngir yàlla ñoom dañ am ay kilifa fii am nañ fi ndey am nañ fi baay am nañ fi nijaay am nañ fi jarbaat seeni doom yi ñu ngi ñëw ëllëg nañ fexe ñu xam ne lépp loo xam ne dañ koy samp muy loi yoo xam ne mooy doxal réew mi nañ ci bàyyi xel ne seen njaboot mu ngi ñëw si gannaaw suñu ko defee dañ foog ne ñoom dañuy foog ne dafay am fii ñoom danañ bokk ak ñun dund coono bi te buñ demee yowmal xiyam danañ ko layoo ak seen borom te seen njaboot bi ñëw si gannaaw itam danañ leen lor sin maam yi bi ñoo xeex démocratie fii wala bi ñoo xeex seen indépendant si piragos bi lañ taxaw tubaab yi ñëw ñu amee seen fête yi xeex jaay seen bakkan yi ba ñun ñu mën a am seen indépendant bu fekkoon ne selfish la ni ko tey Gambia duñ ko call Gambia yaa ngi gis waaye ñu ngi may signal ne because of time because ñun dañ respect time ay Gambians dañ respect time waaye lu ma bëgg a xamal foofu rek ñu ngi sant gërëm képp koo xam ne ñëw na fi lii buñ koy defati nañ koo def nationwide boo xam ne kenn ku si ne dana ko yëg mu ñëw time bi ñu war a ñëw jàkkaarloog ñii wax leen li nga xam ne loolu lañ leen war a wax leen sunu métit waaye nag liñ leen war a wax mënuñ ko wax sax fii am na yeneen jotaay yoo xam ne dinañ fa dem ñu waxtaan ak ñoom waaye sant gërëm rek jërëjëf media yëpp fi teew ak jërë ngeen jëf tabax réew mi moo doon wax si kaddu sunu président His Excellency Ahmadou Ka moo ñu yónni moo ñu jiite pour ñu ñëw teewal ko fii waaye sant gërëm ak ñi nga xam ne ñoo initié lii ak diaspora bi wax nañu am solo diaspora bi fàttewul leen ndax ñoom ñoo ñu gën a am solo fii nag jërë ngeen jëf. All the perpetrators must face justice. All the perpetrators must face justice. TRR report must be implemented. The TRRC report must be implemented. The Ghana Commission must be implemented. The Ghana Commission must be implemented. The